Steven MUEMA tunateresia mwende kwa nzia ya meko na Mauvoo meki badhukani wala tukumbanisie nena na ito iliteto ukende mwitano wa MBC TV na indi ndina metenda mekumu kanilie ni Mutongo TV ani amwe maala tukumbanisie ala tukumbanisye ne bamwe na Gavana Malombe ndasilikali na ngaliko ya olei kuiwana kwithiwa na Mauvoo na nthi ya Kenya isonga nambe. Edwin Sifuna asiana ukuthocha maandamano muthenyani wa keli ni kenda silikali ithese ngalama mekalile. Enendi mama sakuni maliana na silikali kwenda mwenendi aivai ayona ndakitali measia ni kuthuku muno. Na silikali ya makweni ya sini yumeche kukitana na ndetema kwa ukunikili na witi mwailu kwa mwenendi. Vilingi wa Mauvoo. Kalifu tuambisi ngalikosea Kitui gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makauwa Malombe ni wakulia makanisa pamoja tongo imande ni kuboya nthi ya Kenya bindani yi unenania kati wa silikali na ulei uikwati iwe kwambia metuke Malombe ane na wodini ya kauwi kaunti ya Kitui cha thini cha kuma umasia amanyiwa ana alama na kwati mbanga ya lelo aithingilela pata wa Mauvoo Onesmus Salo nukutuambisi. Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makauwa Malombe ni wakulia ndongo isi ya makanisa kuboya nthi ya Kenya kabindani kalama unena nyakati wa serikali ya Kenya kwanza na ngaliko yole Azimio One Kenya Alliance makwati wa kwambi na ukana kweto usungio wa muthiana Mauvoo nthi ya Kenya. Malombe anene ya kiskuru ni wa musingi wa kathika ula wika uwe Kitui cha uthiloni wa sio nthini wa chathi cha kumomasi ya mwika ana alama na kwati mbanga nthuku ya lelo wa kupina hospitali wa Kaui. Na mbea na mtungi wa bishop witu mbea angitungi ya kanisa ya Katoliki wea munene wa kundi mwongozo mwailu wa kupendekeza ngaliko sionjezi ya kisiasa hii kuita Kenya kwanza itongo isuni rais ula Wigoo Ruto ngaliko wengi ya Azimio ile tongo isuni Raila Amolo Odinga na tuilo mundu kalonzo na ke rundu wa kisiasa witu wa waipa hao huu ikaname kalensi manene mwana witu enokuki senata ni uomwe katika alamu mitwenga liko ya Azimio ewe kikaloni cha mazungumzo asu kuni ngudukuli ya tafadhali mwabaye ikanama kwati ya disi unini zinu yitwekeyeri wana Mauvoo wilayeta wapa kisungu stability umaendeleo machoka. Malombe ni waweta kana kwenda Mauvoo nthi ya Kenya na Mauvoo ni wakitina cha maendeleo eweta ethani bakwitha na wani kwa kiuteti nthi ya Kenya ndikasonga na mbeki maendeleo. Patwe kunena twatwekani kukita waiki ndu waso anye mwikasi Malombe isi kuikewa na maandamano bibi kumba maandamano azumena iyo waliko yengi ina yitekela veka wenzi ukila kindu kio usio wacho kama udhuku wana tuiwa ya mazungumzo azu medhi wina utandelia mbine ni asimu sionze tigo wa IBC yeyoka madena makenya ti IBC waka wodi nono kwa madho mani uo yulu masindo ili siwete tueni ya Kenya mengi unateka masiasa manga nikosionzi. Tidivota Vilingi wa Mauvoo kuma Kitui neta Onesmus Chalo. Tusonga nambe seneta wa kaunti ya Lovi Edwin Sifuna memba wa timu wa bipartisan UASIA Musaleni wambe kuthocha maandamano maule musini wa Ilovi wa kele okite onagutika Ilovi niyo ekuneka muno kiukwati ni mute awame atianio Sifuna easekali aingi ma Ilovi ni mwabinyie muno ni ngalama ya mekalile na kwau maandamano ni madhoche muno. Ilovi na moko eli Benjamin Mwaka nukutueleze.
Senator wa Ilovi Edwin Sifuna nuwadhocha utuanza manene Azimio kutunga ingi maandamano na savali vamusini wa Ilovi. Sifuna heweta ni akiangaliko ya ulei kutuaisya miatianio hii na nongine kalimamu siyo Ilovi hala aingine avine ki ukwati ni ngalama ya ulua mikalile manengo mwana kuandamana ni kuidhua ni akio kikatiba. Mimi kama seneta wa Nairobi nitakuwa wa mwisho kujaribu kupinga haki za kimsingi za Wakenya, na nitakuwa mstari wa mbele siku ya maandamano. Mnanijua mimi, kwa sababu tunaamini kwamba maandamano ni haki ya kila mtu. Kwa hivyo wewe kama unanunua unga shilingi 50, wewe kaa nyumbani, kaa uko sawa. Kama stima yako unaweza kumudu, kaa nyumbani, usije maandamano. Lakini kama unga imekushinda, watoto wako kwa nyumba, hauna mshahara, kuja tuende kwenye barabara, kwa sababu lazima sauti yako isikike. Sifuna hula ni umwe wa memba nzamani ya pamwele no tuloninga liko yolei na silikali kungami unena nyoa kumanda usungio wena wethe anu maunungu nisioni alangu atanio ya Azimio ithito iweta kavindani kamiatianio weta keke imusi ya haili kama Stalin wambe maandamanoni ama tongwe make na ati Azimio alama kazi yokedia vamusi ni Ilovi wakeli o ukete. Umeambiwa na yule chairman wa council kwamba tarehe 2 maandamano itarudi. Baba aliwaambia kwamba mazungumzo yataendelea, maandamano yakiendelea, kwa sababu there is no one right that suspends another right. So mimi asubuhi nikiamka nafunga tai yangu, naenda kwenye mkutano na kuzungumza na kina Khalwale. Jioni nawaambia mniruhusu sasa niingie wapi? Barabarani. Natoa hizi sare, navaa sare rasmi za maandamano, t-shirt ya blue nilipata ingine. Naingia, kwa hiyo naingia wapi? Barabarani. Si namna hiyo. Yani baba alisema sambamba, parallel, kama hii na hii zinaenda kwa kipamoja. Kuma miatenio hii ambezia musi uwa Ilovi ni umo idhiru kunika munoki ukwati maviazala maingi maivikia na kuvingi seka utandithia na sekta kauta kukwama na utongoi wa kaundi eva mwena silikali nene methito maiweta madhisa kuitikilia miatenio hii kuendea katika musi uwa Ilovi ona vanini. Mimi naketi kuzungumza mambo gani kama watu wa Nairobi bado wako njaa? Kwa hivyo, kwa sababu coalition nimesema hatujaona ile seriousness ambayo tulikuwa tunatarajia kuona, kwamba hata rais mwenyewe anasema unga umeshuka, na nikitembea katika maduka ya kijumla unga bado ni bei ile ile. Sijaona unga wa 150. Wakavina nikau zama ya vamwe ila yungamito unenanya wa Azimio na silikali ni yungamia kwa ilunguite skanisi kalozioso unenanya itino wakulea kuiwa na yulua withianu wa ayumbe David Kosing wa chama cha KUP timuni ya Azimio na muyumbe Adan Kenan wa Jubilee timuni ya silikali unenanyani usungio wa kutoa iwe mokoni matongo imangu atinio President William Ruto na mutongo iwolei Raila Odinga. If we allow the Honorable Kenan to be part of the talks, it amounts to actually dropping that as one of the 4 key issues to be addressed. The Honorable Adam Kenan is not just a member of Jubilee, which is part of the Azimio coalition. Indeed, in the coalition document, the Honorable Adam Kenan is a vice chair to the chair of Azimio, and that remains to date. On the objection to Honorable Kosing's inclusion, we have discussed, we have not had any issue of principle on why the Kenya Kwanza is objecting to the Honorable Kosing. We can go for a win-win situation in these talks, which means no side loses. And the only way that can happen is for the 2 core principles or the coalitions themselves to withdraw the objections. If that happens, it means Honorable Kenan and Honorable Kosing continue to sit in these particular talks. We may as well agree where all of us lose. The lose-lose situation, in which case no side wins, no side does anything. The 2 members are withdrawn. Adeti mulengono wa silikali ta Seneta Tabitha Mutinda meweta utrio wa kuikia breki unanya nzia ya titimolei ya kuanzia nzia ya mituke ya wiwa noni kwithwa tita mena wendi wa mwene ndindini uneni ulovuthi wa munoni muyumba ya ta Robert Basil ulo kueta silikali nongide maneva ingwe unenanyane kwa kuikiwa vina niki utani cha maandamano. Lakini kethia ndeto ino sia unenewa ndeto genuinely sia mwananchi maundu ma cost ya living mutu mbesa ila tu the cost ya kuthoa mutu na mboka
mahitaji wange kedha isu niyo discussion then nando nima kwikalanze manene nondo issue ni ya mwananchi lakini atweka issue ni ya mundu then woko na ba bena delay tactics timu ya Azimio nimeona kana Kenya kwanza mai serious na loko na mundu muhimu na banga kinu nde ulukwethwe serious umulazima ethasi ya withi ni watwika kana ni wethwe serious kwa kila kithiro kila kutuma maandamano mekiwa okwende na uneni nikenda serikali mama ni andu me serious. Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka Tusonga na mbezi na serikali ya kaunti ya Masaku Salamuveni wa uiti kwekia mawaluku NND maivai kukwata uiti yuwa muma NND measene matuanya kuende ya kubinika NND ya mendangava na wavinya ndeti aiki dhiembena ndawasi ya kuyana na maikuwepa nondo mabinda maingi NND ni matu miawa kane matu mawaku manda ndawanza wa masivitali na kibinye ukwati uo ulani munini na kulea ukwata udhukumi musio masivitali ni Boniface tuelesi. Muthenyeni wayo minista mveni wa uiti na uima wa mwiva kaundini ya Masaku nuweti kanavena mwaliu kundini wa muvea wa uiti walaba umekwe kwa tuwa kuiva Ilovia kivathukanyo kenda utheni kiwa mathina mauma mauzi masvitali ni ondhema kaundi ya Masaku dhini wa waliuku minista mveni wa uiti Daniel Yumbia weti kana svitali ni wale wawabu wa umakaiva silingi ya nemona miongo etano svitali ni wale wawama ya silingi ya na svitali se level 3 ya silingi miongo etano kenda kwa mbia utheni kiwa na kicho ndena kutethesia kuweta mathina lao ndeme kumbilete masivitali na wikithikana nendeni makwata uiti mwailu Kenya yonde kila facility kila muo uenda hospitali nui ba kathanguli kana kaindo kanini kwatia nondo ibitu kithitwe kwa miao MUEMA nendeni maeleseka na utonya kwithwa uyo kuna munene ko kwithwa mekwarase muno masivitali masilikali na matena Ilovia mbeanu kana ukwati mwenu wa kutheni kiwa nthini wa masivitali makiene inena ugo mwene ndi ande na kuumia na elato asakwa silikali silikali ro na kusubia mwene ndi wezethia mwene ndi nde kuumia ni sindu imwe ta elf lakini ili lisi at least wezethia ndawa sigwo nondo ndukatuma wa hospitali yuto zethia private yo ikaba ya silikali na izo yale baikutoteria nondo ni ya silikali tiwa nondo yana yengo wani benye mwene ndizona nini weda lewu nazo ni bezi yana zinge abe bibiti yuniende jeke tinzilo wendi wo munene kukunikilwa vyo kwa itambia ye kwithwa miaka mingi vilete mataithi wana waliokuwa muthemba toyo na vala yume na mathina maingi no utonya kuendea na mavinyea nyacha kwa kilango senga ni 150 weke iwe etha after miaka 20 sibitali hizi eba Masaku county hiyo eba mbeza hivi niki kutweke kiasi ambezi ya kuibwa na Masaku nikola na ziambeza mbinge no yethi amaundo maingi maikuoneka mathikwa kindu juke ina thina muno ona we kalosia etie madam gava tuipata na akuna teikwendete ndiko na twalete kwamba kuibia niki nikumo nigwango nikumo tunengwe binda tusoanie maelese kana vethi tunathina munene ila mathi ukwata moiti masivitali ya makaundi ya Masaku na kwithwa matu mawanza kumantha ithimo kana ndawa maendekethi ithimo ila si masivitali na ithikie na uthukuma na kutethia mwene nthi mbewa kuongela mwene nthi muionge muito wa kuendea na kwithwa Ilovia masivitali ya consultation fee kendo june ona giata mathina maingi pyo nondo ona imbesa kuonekana siena thina mwingi muno yu wabigaga sibitali yonde yasilikale isi ya kwa meone county ta itwa zeka ngundo level 4 nuamba ya kadi ya silingi 50 ila wewe wawebea yue wangu senga hiyo kedha no kadi ya 50 kenda wewe uone ndagitali silingi ingi siya yana 50 sieke iwe siya we amwo ni kweyo mpaka ne wa niwe gloves iki ni kindu cha kuwa kangundo the level 4 nina ina kibeti kimweyo na chambia ona ithimi ta yuta kina tuliketa ku chombene kibeti juke ina mbeza na chewa kiki kathime wa bandu bange ni kwetha bau pai kithima nini kutulika ni kukulia wabina mwata badhali
Oingi menda serikali nene thikie na unenga ni lovia mbeni usia kuthinikia maundu ma masivitali maweta kana kutamba kwingi masivitali ni kumaniro na unyivu wa ilovia na kemwene ndi kwenda na uthinika sivitali yende nesa tayutewa ni tuwe bembesa fulani nikenda withia masivitali nimeoneka ndawa masivitali nimeva matona idha na mashine mbeanu kondo wa kuthima wau lakini twasisia kwanzie makanenge serikali nimwaeleza mutenganite nimwaeleza muleketie mbesa nthini wa masivitali maitu nikenda masivitali maitu maketha na ndawa ito na itandu maitu andu maitu maende na ukua na Kenya maende na ukua right yulu niki kwa muthena Kenya la make ukua nundu wa mawau na inge monopio niki wa isivitali baindawa kindu chambe na kila kiyo twaitebu wende totetheke ndakitale wabika kuyona kethimike hivyo mbeza ini sio sanya ni siake nundu mbe isivitali mbe indawa na twathiko huyo isivitali tushungulike wanesa kila kingi kiyo tusanisia nundu tunasa kuye county nitasa kuye ngabana wabina wandeti alona doye aka tushungulikia tamwene ndo amasako kuni tukulio yemwe kila kimana ni kwa isivitali sia county kana ni kwa sia private tuona sia private ni sio meiseka ba nundu wetha no yeva concentration fee noizo kaingo yewa kwa indawa noizo kaingo itumwa idimo inge sienza makaundini ya Masako nyeneta waboni mutesea Tuisiokethia Makueni nzika iyo cia kukitana wo wandete serikali ya Makueni kwisila muvyani wa uiti niyekite mawalanio mailu masivitali ni mekivathukania kukitana wo kwanzia ya kwika ukunikili na kumya uiti wa metoke kwa NND make atalamu ma uiti measia uito munene ni withitwe kana ni uito munene ni wikitwe kithito ni cha kukitana ndetema kila ke kupikia o yukietete wailu kauni wa kukitana ndetema va Kenya Ken Mulinge no gutolesa Itongosha sivitali wa Amref Kibwezi kukwatiana na masivitali yange kauntini ya Makueni kulika na mudhawa uwandete mandhiyo nde bongami wanase sivitali ni wa Amref Kibwezi Patricia Mutindani wa watatameki ite mustali ni wa mbe kuongelo mani wa NND kukonya uwandete maa pamuna kumatete sina mawala nyomako kitana uo zikayo ningisi kivadhoka nyom pena mikakati la tuikete ku sivitali ibetila ditosio ndeni kwa taaneti ila already treated anatuma eleza undu wa kutumia net Yesu kwamba maikeweke net dale kwiki wa kitandani ndisaidha ndio mikwata wanasema ila nini si miaka 5 na kuthea si lazima sinengwe net Yesu anatuma mata byobo wako seobia kuyame sine takwenga neki iwe kiwekela kitumane ja ku clear nundu kunibo umu osiaya atalamu makweka ukunikiliwa mauke vathokonya masivitali ni makaunti ya Makueni mayumbula uwande tamata umamethite maiki ya kithito kuola na kuumina kwa kuthuima matambiala methite mayosa masivitali ni kumina na kana ni methite maithukuma baada ya miezi mitatu huwa tunachukua ripoti za malaria kutoka hizo hospitali zenye ziko Kibwezi East. Tunaangalia idadi ya malaria yenye imepatikana. Pia huwa tunafanya quality monitoring. Huwa tunachukua blood slides from those facilities, 10 slides ambazo tuna collect tunapeleka kwa county malaria coordinator Makueni. Mabel Nduko na Edson Daudi mama atalama kweka ukunikili sivitali ni uwa Amref musina wa Kibwezi maiweta kate wa ithimo manaratu ila meka kila moisi kwa kate 3 na 5 tasui kuatikana na wandetema kwa mwezi mmoja huwa tunapima watu kama 300 na wenye tunapatanga wakiwa na malaria tunapatanga watu kama watatu ama 5. For malaria we na mentorship na netwikawa assessment na hii assessment netwikawa percentage ya kuona nyao ya faring on na kwetha kwina gaps nitutapaswa ndo twalite kwika na pe training sitwa wao even our personnel makatoa training for some time and then there is mentorship which is continuous na yende yao na kwika
Ken Mulinge Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni. Minista wa Mithika Linturi ni wanenga atandithia makutho wa mbemba na musele kumanthi sianza methenya muonza kuyanisia wewe na wona silikali kuete leu ula mathite silikali kuthoa Linturi easia amwe matandithia amethitwe maitumia license ya wia kuta mbemba nthi sianza ta Sudan ya Ithio na Tanzania vandu ba kuete va Kenya. Caleb Chalo Mutonga twelese. The representatives of all the companies. Itambe ya minista wa imiva Kenya Mithika Linturi yuka kavindane kalava manekie kanave watandithia meothosia leu onthini wa nthi mutui makitumia license ula manengiwe kuwa leu kuma nthi sianza kuondwa mitumile ya va Kenya. Some of you have decided to ship the maize, to ship the rice to South Sudan and to Tanzania. We sit here, we've even impounded some of these commodities and our custody at various borders. This is unacceptable. We are going to cancel those licenses for those unscrupulous business people. We are not sorry about it because that was not the intention. We will not give duty waiver for people to get to enjoy that loss of government revenue by re-exporting rice to Tanzania, to South Sudan, or anywhere else. Yu minister wo anengane ungua methana muonza kwa atandithia kuthoa leu ola mekite wiwano na serikali kwa kiweta kana kwambisia matuko 15 ma mwai wa muonza Kenya yetekela leu kuma nthi sianza nundu aimi maketha makwa atiengetha. And if you understand the concept of this duty waiver was to ensure that we are food before we produce. So if you were to bring maize in the month of July or August or thereabout, it will not serve the purpose because we'll be harvesting in August. Since this is the time I need the maize, and after the 15th of July, I will not accept anything from outside. Any maize after the 15th, you may not. Kakavindane kalovungulu wa leu na kwambata kwa ngalama ya maisha kusumbikete mauneni maukwati vanthi ya Kenya. Caleb Chalo Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Senator wa kaunti ya Makueni Dan Kitongoa Manzo ni wakulia mangava na onthe kuikithia ni maivama contractor na onthe alama thukumite na silikali sia kaunti. Kiki uka ila kaunti siende na kutesia kubinga uthukumi kumana na kuosa ilobia sia kuthukuma na ingi kaunti siena mathie maingi kana pending bills. I want to state that the issue of pending bills touches every single county in the country and also touches the national government. Mr. Speaker, despite the challenge of the public debt, which eventually affects the nation division of revenue bill and affects the counties, it is only fair, Mr. Speaker, that the counties and the Kenyans who have been doing business with the government, whether the counties or the national government or even international community, get their monies paid, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this matter must be given priority because the practice has been that the businessmen, and especially the young ones, have borrowed from banks so that they can do projects for the counties, including Kisii and Makueni. At the moment they are through with that, then, Mr. Speaker, the counties then fail to pay for years. And I'm aware of quite a number of businessmen in Machakos, owing to the previous governor, not the current one, who have been auctioned and who have even suffered ailment out of the stress they have gone through while awaiting to be paid the monies for work already done in the counties. And Mr. Speaker, some of the counties, after the work has been done, then they bring excuses, petty ones, so that they can delay the payments. This will be straightforward that the division of revenue bill is allocation to the counties is not enough, or look for solutions which, Mr. Speaker, as a house, we need to look at so that we can make sure that for those who work for the counties, for those private business people who have won tenders and are going on to execute them,
have their monies not delayed over. So that the time of delay is not too much. Although the law has fixed it, Mr. Speaker, in the Procurement and Disposal Act, in the sections 151 of the same act, Mr. Speaker, we really, as a Senate, have to help so that the business people working with the counties, Mr. Speaker, have their monies paid. Naindi mwenda museisi ya Mauvoo suma Senator Manzo ni motu nenga mwanya kwa mbosemba uthio mwona mukuvi na netu ukite na Mauvoo wangi kauta. Ekali mamwingi na mwithi ulugoni methi tumetele kimanyisio kinene cha university kwa ivinda ya sa na methi tumeitambuka mwendo mwasa kumandha kisomo kicho nthe kiuka onaitina kwitha ngwatanio ya somi musini wa mwingi kuthoa kiwanza kisioni cha Kanzoka wodini ya Kivou na kukinengenelia utongoi wa kimanyisio cha Southeastern Kenya University seku bala ula wa gavana wa Mbegitwi Julius Makau Malombe emwamba na utongoi wa kimanyisio ki mavingo iye kwa kimanyisio ki mwakani wa 2013 walambikia yukitaisa kwambia kwa We will prioritize and complete abandoned projects, including but not limited to the following: completion of county infrastructure works in support of the Mwingi Southeastern Kenya University, that is SECO campus at Kanzoka. Nitu kwatiania na nduma SECO nikaenda wile nitu amatele SECO manza pesa kuma kwa national government kusukuma budget kusukuma Ruto na serikali yake nikaenda wile mando kuitimbeza siya kuambia kwaka branch na university ya SECO licha uchatumie waki wa SECO uvonge wa mwingi ukwama yuko ndakitola waende sema akono akie kubikwa uko kone vikete na ende kibende kya nyumbani kyabika wewe ngama twali kunyumba nani yundo nyokulia ndongo isitu ala tunanyiri matrate na vinya mekiane kizuini kana makwatiani na withia mena mutu yomwe matonyote yenenzi kuzikulwe nikienda kuthiana mbeange kumana na mwandikito Mauvoo Lina Musangi wa thanthatu wa matuku 29 na wachumwa matuku 30 mwaihu wa kana saa 1:30 na saa 3:30 cia wiyo nthini wa livoti ye mwanya na ilo mvatisite waoni wa kisomo mwingi. Wimi wa ng'ombe cia yiia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingine ona kusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tomena ewa ukomea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutolito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena upau twaite in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Muto na kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isuto na kuongamia kiwo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele no kitungu kibandao ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe mazindula simbesa ni mazindula simbesa wasia wa mwimi Goshen Medical and Technical College Thika ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiani ya mvuko wa
waku. Mitiani ito ni ANEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Netumandhia amanyiwa maitu attachments na twina nyumba nzeo na ndeu cia gukoma amanyiwa. Twithi kama konge ni lelu ni wa Garissa Highway itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa katatu na mwei wa katano nuendeye. Tuko ni esimu kwisila noti mwanza itano noti ile ithandatu ina noti ina kana noti mwanza ile mwanza kenda itatu inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Imumanyiwa uminite kilasi cha form 4 na nusenga vala uthi kuendesya ndoto yaku. Yu usungi otiu Jordan College of Technology na ilaye musini wathi katwina courses mbewa miongo nyanya na ile minite kuvithukithwa ni serikali nthini wa iwango cia diploma, certificate ondumwe na craft courses ta journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology ondumwe na short courses ta uteleva kati wa ingembingi. Tuna alimu avivithie vamwe na modhilu komasio maki umundi no kana kwikithia mumanyiwa witu ni muyanie. Nitumanenga ya manyiwa maitu kisomo kila cha ile nthi yonthe kwa thowa uyane ye muvuko waku no kana kukwata mwanya waku kamirani ka wosa ni witu wa mwai wa kana na wakatano uende mwaka ni uangilila miongoli na itatu. Apply no kana kukwata utuika ula wa elite kwa mauvombe yangetuthoke mavisi na maitu nyumbani jitu nzau ya Jordan Towers kana Elimu Center kana Alisa Plaza ila jikwame Nkrumah Street Musini Wathika. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Ni twacokethia mo matongo imaki uteti kuma kaunti ya Embu ni mumya uthuthio kwi makanisa kuosa mwanya wa yondwani na gutongoesya ene thina serikali kwika ula usio maine na chathini cha kwikiwa kwa Bishop Wambe wa makanisa ma Reyners Musini wa Embu Dr. Mukundi ni mamyenda kuungamia mwanyani vate wia kana kwekea na Keben Musau no kutolesya. Matongoiwe ni mwakilishi wa kambungeni ya kaunti ya Embu Pamela Joki na muyumbe wa Runyeges Eric Muchangi atongo yeyanmeweta kanisa tawaile kuosa mwanya wa kusiaisya kulunga kutaa wamwena kukani ya serikali. Gioba kanisa ichukue msimamo ya kuona ya kwamba inatukosoa na njia ambayo inafaa. Kama serikali tunakosea, wacha kanisa isimame kwa msimamo mmoja wa kutukosoa. Kama tunafanya mambo mazuri pia kanisa isimame na msimamo huo. Lakini kanisa isionekane ni kama inayumba upande mmoja, inayumba upande mwingine inayumba. Ichukue msimamo mmoja wa kusema ya kwamba haya mambo mnafanya ni mazuri, tunayaunga mkono. Haya mengine ni mabaya hatuyaungi mkono, kwa sababu ikichukua msimamo tofauti basi kutakuwa na tofauti kubwa katika nchi yetu na katika kaunti yetu. Muyumbe Eric nukuweta kanisa tawina wano mwasandi ni wawia wauo serikali ni na kuwa huo yaele kwananga wano wauo. You see, we have a very good government, a government first of all that believes in the church, and a government that believes that people can have different opinions. And the president has many times, on many occasions, saying that he's willing, or rather, he's okay when different people criticize objectively the government. We are having very uncharted waters where we have a new government in place and we have other people who feel disgruntled. And the Maandamano, for example, have not been very good during this time where farmers are preparing their farms to farm, and we wish that the opposition can just sit down as agreed, and that
people can be able to sort out their differences without going to the streets. Oingi nimeweta serikali mbitu kuita itanai na wa umalunga ndolona tumie itathukuma mwene ndinesa kwenana na mo balama mienda kanisa kususia mwanya oyo. One of the mistakes that happened in the last government is that we hand a government without an opposition. So let the church be free to give their own opinions. If they have an opinion different from the government position, let them say it, because they are leaders. We acknowledge, we accept that the church has leaders who lead the same people that we lead as politicians. So let them not shy from speaking the truth, or rather pointing out the areas where the people are suffering. Nake Bishop oyo maunga lekoni yake no kuweta kanisa tawalikie ateti akitumini wasia wawo na kwa ume na vata wa kanisa kunengwa ndaya siawo. Kanisa siku hizi ni kama imemezwa na serikali kwa sababu tunaona ya kwamba viongozi wa dini wanaimba tuni moja na serikali. Hatusemi kuimba tuni moja na serikali ni vibaya, lakini vile tunajua ni kwamba kanisa ndio inafaa kuwa watchdog na kuangalia maovu ambayo inatendeka katika society. Na kwa sababu hiyo vile ninaweza sema ni kwamba kanisa likuwe lisimame mahali pake ambapo litaweza kuona maovu ambayo yanatendeka katika society yetu ili waweze kuyarekebisha. Kanisa limemezwa hivyo kwa sababu kunasemekana viongozi fulani wa dini ni kama wananunuliwa na wanasiasa. Wanawanunua na pesa ili wasiwakosoe kwa njia moja au nyingine. Vile ninaweza sema ni kwamba sisi kama watu wa dini hatufai kukua tunanunuliwa na serikali na viongozi wa siasa. Hapana, tunafaa kuwa tumesimama kindete, tuangalie kama ni right, kama ni wrong. Gelivotea Vilingi wa Mauvoo, Mtongoi TV, nyenita wa Ben Mosao. Tisonga na mbenza makukola ni ya mawoni maa enende yulua udhoki waka lata yu ya asia no andu mena uku wambe wa mieke 18 mo kama kiatikile wako dhoka kalata kitho musumbe Dr. William Ruto no kuikia sahi wende kithio wo nzama hii ya asia ni ende na kukola ni ya mawoni maa enende na atane thia maa kalata Kenya onde kusogwa miyao ya madhau akumana na kwithe wabatemu yao wakulunga kalata kwa oyu Angelina. Odi ya maundu ma beti niende na iseso ya kuthiuka isioni kuosania mawoni ma enenthi ovamwe na ma ene ienda muvia ni u chedolo kinene kuikithia kana muvia u ni waila. So we have come up with 3 documents as a task force. One of them is draft gambling policy for Kenya 2023, because in Kenya there has never had any policy on gambling. So we have a draft policy that we have formulated. Then we have come up with the National Lottery Bill 2023. That is the one that is pushing for establishment of a national lottery owned by the government of Kenya. And then we have another document that is Gambling Control Bill 2023 that, if adopted, will be able to effectively control the gambling sector in Kenya. Kwa oiva yemu ya wako siya mundu ona alame idhio wa miaka 18 kubet vala movia uu kuwetakana wenda ongela ilovia siya madhau ama kubet nginya silingi miongo ili nikana kusiya alame idhio wa miaka 18 kubet. Kenya actually is the third largest gambling country in Africa after Nigeria and South Africa, and therefore our youths, and on average you find that the average gambler in Kenya is a youth who is 37 years, you know. That is where they are. Like I heard one of you say that you are a gambler, and I think you are in that category. It's a 200 billion industry in Kenya, and it is really growing, and that is why we really want to bring in healthy control so that we can have a healthy, balanced gambling environment in Kenya, where we take care of addicts, you know, we take care of disputes in the industry,
We control those who have infiltrated with machines and systems that are out to fleece the poor, you know, in the guise of doing gambling. We really want effective control. TA mwanya yanyiviwa ni Musumbi William Ruto kuthinikia maundu ma beti na kutumbithwe gazeti ni ya serikali mwaini wake le matuku 17. For there to be proper control of the industry, we have to come up with that gambling control bill. That gambling control bill will also seek to elevate the current regulator, who is Betting Control and Licensing Board, to transform BCLB to become Gambling Regulatory Authority. Wanawivu ilovia isi ya kubeti vanetu kutumika kumia utedio na kuungamia milati ya kimaendeo na kukile amoitu amoika na anduala mekalana mamudhame mwanya vala bodi ikaungamia wani serikali. Rais na uongozi wakaangalia wakaona nchi zingine zile zimekuwa na mambo ya National Lottery ambayo imethibitiwa na serikali kama vile Uingereza, kama vile Afrika Kusini, kama vile Marekani, kama vile Ghana, kama vile Singapore na nchi zingine kama hizo wako na lotteries ambazo zimesimamiwa na serikali, na zile fedha wanapata wanazitumia kusaidia miradi mbalimbali ya raia na umma. Mambo kama kusaidia michezo, kusaidia waliodhulumiwa na janga tofauti, njaa, magonjwa, mafuriko, mambo kama hayo. Kwa hivyo tukaonelea kwamba tukiwa na National Lottery ambayo imesimamiwa na serikali, hata watu wakicheza wengine, maana lottery na hii michezo si lazima ati ucheze ndio ushinde. Unacheza ukijua zile fedha zitapatikana hapo, kuna watu zinaweza kufaidi. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Tusonga na mbele mwene kivila wa toima bodaboda mwingi Central Maluki Mutunga ni wakulia Governor Julius Malombe amaki itasi ya kwebitha sua na mbua kwa matethesi ya utanithia ni wo ato yama bodaboda measia utanithia wo yuno kunikite muno nondo mayena bandu ba kwebitha na muno ipindani ye ya mbua Lina Musangi. Kavindani kambo mbingi yende na kusiwesioni mbingi vaka untine kitui atandithia mamota siya boda boda museni wa mwingi ni maweta kana ni methi itana ivinda yumu kumanona musi uwa mwingi kuithi wafate boda boda shade na atia bedu tunga mwea muno undu wa kupata mbua kwa wingi no ketha no tupikie ngaitu mwea ni mwea lakini undu nenezi no kwigwe pala tuitu atunga mwea kwaza tunomie suani gina igengi muno auko vikie vinda kaya mbua itwa kuulitse Governor Malombe atwake boda sheds onena na kameme kamwe na kivilo wa boda boda musini wa mwingine wa kula Governor wa county Julius Malombe avikie kwekithe kana atandithia ani makiwa boda boda sheds ibinda kaya mbua nende kuthukie vyo nondo ni mwezi ni kukua boda ikwitsi kwika tuwewe kuwa waona alama mauma amiti makwenoka mena thina mwingi utwe kula tya Governor kioma itwezi ni Governor witu imotonyi Governor tunanyuwie na thina mwingi tuthinite baada ya miaka 5 twa mutunga kivilani twa mukula tya kwa ndaya neke voti lava itonyeka nondo twanena na municipal manager atu ya space ndipo ya kwa boda sheds na itu ni twezi kula tunga maka na kwekundu tonya kupata boda sheds itukula tya kwa ndaya matwa gembo boda sheds nondo wa magelatu na wongela kuweta kana utandithia uunu kunikite muno kubona na mbwele yende na kuwa ni kuthova ivando atandithia ame vidhambua na kwa ki okule serikali likile yuta for example ta yuko na kuite ando mevi mekomana tsa uno mbua itinda yuite bima vekte muno ni mbua na tuyo milani mbua lakini tuya vekte bima vekte muno ndo ando kuyu makwenda imbua na ni makwenda kukua lakini monda kua ndo wa kwewa muno na bado tukuo no tukwata mumo nono mbua ni kuna andu muno na tuliwetse wangala mbua na kisebe uzembete tuende no risk maisha maitu. Good report ya Vilingi wa Mauvoo kumova musini wa mwingi kaunti na kitui ni Lina Musangi.
Utalo munene wa tandithia ni withito yongeleka kila ibinda sokoni wa atala na kumano na ki umunthe atandithia ni mendekethia bethiwe muvango musio wa kumabanga kuongela mwanya wa uthoesia malio amomo mombite malio ute wa lelu kila mekweta ta kitonya kumaete muisio kana mbanga ila maendezie utandithia wo Boniface. Tandithia mataleo komania sokoni wa atala nthini wa maundu ma ukwonya ilovia na mali kenda kukwata mbesa kana maundu angi ma kwitethia kila muthenya ki ukwati malese kana vena kuthungiania kwingi kana utalo munene wa ene nthina lani tandithia ni maende na kwithwa maivinthania nthini wa maundu ma kiutandithia na kikulasimiithia amwe kuvanga sindu sio maleluni kila kitonya kumaete muisio ila maende na uvingi sana na ngali. Town planning ya atala ni very poor na kiaka serikali ya Machakos County ni yoka ikekalandi ikamana ondo ikuvanga soko wito wa atala nondo watata usisi ationa andu waingi ni mombete maleloni na kwina dangers mbingi monobyo andu asimombelete malelo nondo ngali ilela mbreki obalelo ni tembete ni cause damage nene kana ikekambanga neka tuma maybe andu masya mathayo ona angi ukesaithia tondo chomwene kwina maumu ma amekalile kethia andu asu ni mali kama mathinani kwa uni wangu kola sia serikali ya county government ya Masako ewilikile sokoni o wito watala ike town planning nesa nikana saidi at least andu emabangwa ondo bailete otauki kisukumi ingi kwithwa mayuwe wanembwe kana ne kuvyanisua tatanethia matumota kila meweta na kwena thina wa kundu kwa kwivitha ila menda myune ya uthiumu ya kwithwa mena utalo munene uya kukitu wa bodaboda ndwithitwo wi mwailu muno ndwithitwo wa kwaila kitumi yake nondo mbuga ni yende no kwitha ndiwa muno ya yolo wa shed ba kwito stage ithia ko tete kala zwa ni ko tete tukie mangala ko unondo yesu yo itiatha nayo kwati wo munene kwithwa vena muvango kwisila kaunti ya Masako kumalilia maundu make utandithia na muno kumamanthia ya mianya na kila maende na uloelia kwikithia kana mena kundu kusio kwa uthoesia malio ndo soko elo mando kiwanza nondo mailo mando mama ndo no thokome kilote unena te asia county government ni kwata yona muvango kwa ilia soko yune nienda za kuma ba stage kuthio sakona bana uilikana St. Mary's kuni vote asia serikali ya county government ile ya mpango wa soko isoko ebwana iko kubi ndeilie nesa na ne kwata last year but one ne twane ni yolo wa sokwe oiza makobi ya momberwa sokoni kala tizo omberwa sokoni na kwa kubi namba na ithokomea soko kuni jote ya serikali ya account ile na mpango museo yolo wa soko timande weke wanza nuno anaitoba tonje twitharo binanete oto wingi mena undu otania kwithwa malelo mamanavikie na usovwa lamesirete kula maroyese maundu make utandithia na kumetana na thina munene na muno evindani ya mbua na mena kundu kwa kwisilia malio nitunonia ko tina masoko mazaumya malelo alame kuku na kwanzia mwaka nengi tuona biashara sia expand wazaidi yunga likwesi tundu kuinatumiawa andu emathamia kuku na matuko alama na ikuku tina wazaidi na MUEMA nimekata no makwata wia kwa kwanzia mwaka nengi wazaidi ona economy ya chao ya atala no yaende ana ko develop wabanini Vilingi ndonyo kumatala matungulu nyene toboni mutesia Nende tu mandonyo mwana museisia neto Afrika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwandoni wa saa itatu na nusu Mutongo TV ngwatani ya mukambanita wa Steven Mwema tuina Teresia Mwende kwa anzia ya meko tuko manelengi kwa ndani kwa mwini.